হাই ফ্রেন্ডস, সুইট গার্ল এভেলিনার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রিয়াঙ্কা। তো আজকে নিয়ে এসে পড়েছি নোজ ব্লোয়িং সিঞ্জিং চ্যালেঞ্জ। তো আমাকে এটা রিকোয়েস্ট করেছে তো করার জন্য। তো আমি এর আগেও তোমাদেরকে অনেকবার একবার ভিডিও দিয়েছিলাম, তো আমি একটাও হ্যাচি দিতে পারিনি। তো আজকে আবার চেষ্টা করছি ওই জ্যোতিপ্রকাশ মিশ্রা ভাইয়ের অনুরোধে। তো ভাইয়া তুমি দেখো আমার এই ভিডিওটা, আর তোমরা সবাই এই ভিডিওটা দেখো। যারা যারা পছন্দ করো না তারা প্লিজ স্কিপ করে যেও, খারাপ পেও না। আমি জাস্ট আমার মানে এই ভাইয়ের জন্য আমি এই ভিডিওটা করছি। আর অ্যাকচুয়ালি আমারও এটাতে একটু অ্যালার্জি। তো চলো দেখি পারি কি না, চেষ্টা করছি। ভিডিওটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। আর আমি নিয়েছি এই যে একটা কাঠি, মানে আমি কাগজ দিয়ে এই একটা কাঠি বানিয়েছি। দেখি আমি আজকে সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জে করতে পারি কিনা। আর আমি হাতে কিছু নেইনি। ওকে, তো চলো স্টার্ট করে দিচ্ছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আর যাদের পছন্দ না তারা স্কিপ করে যাবে, আমি আগেও বলে দিলাম, এখন আবার বলে দিচ্ছি। আর যাদের পছন্দ প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখো আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যাদের আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখার ইচ্ছা আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমি একজন একজন করে সবারটাই চেষ্টা করব আমি রিকোয়েস্ট রাখার। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। অনেক মানে একটা হচ্ছে সাথে সাথে হয়ে গেল, খুব ভালো লাগলো। কিন্তু এখন তো আর হবে কিনা আমি বলতে পারছি না। তো চলো চেষ্টা করছি।
একটাও হ্যাচি দিতে পারছি না, এই একটাই দিয়েছি। কাগজ ভিজে গিয়েছে। আমি আর একবার চেষ্টা করব, যদি হয় তাহলে তো ভালো, আর যদি না হয় আমি আর করছি না, আমি ভিডিওটা এন্ড করে দেব। আর ভাইয়া খারাপ পেও না, আমি অনেক চেষ্টা করছি, এখনো শেষ করিনি, দেখি আমার হয় কিনা, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি হ্যাচি দিতে পারছি না, নোজ ব্লোয়িং আমি কিভাবে দেখাবো তোমাদেরকে। দুটো এতক্ষণ ভরে দুটো দিলাম, তো চলো আবার ট্রাই করছি। আমি ভাবিনি আমার এতগুলো কাঠি লাগবে কাগজ, তো আমি আরো বানিয়ে নিয়ে বসতাম। তো দেখি হাই আমার মেয়ে ওদিক থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল, তো আমি একটু কাট করে মুখে বলে আসলাম।
তো 4টে আমি হচ্ছে দিতে পেরেছি, আমি আর দিতে পারছি না, তো 5টা কমপ্লিট করতে চাচ্ছি, দেখি। হচ্ছে না ফ্রেন্ডস, এই দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আর কি ফোকাস ভাইয়া, আপকো তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তো আমি এখানেই রাখছি ভিডিওটা। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সবাই।